Учи английский бесплатно. Подпишись на канал. Это прямой рейс? Is that a direct flight? Is that a direct flight? В этом рейсе есть промежуточные посадки? Does the flight land somewhere before the final destination? Does the flight land somewhere before the final destination? Какие есть рейсы до Лондона? What flights are there to London? What flights are there to London? Пожалуйста, проверьте в других компаниях. Please check other airlines. Please check other airlines. Не могли бы вы уточнить, есть ли билеты на этот рейс? Would you please check whether there is a room on the flight? Would you please check whether there is room on the flight? Сколько рейсов в день? How frequent are the flights? How frequent are the flights? Когда мне нужно быть в аэропорту? How early must I be at the airport? How early must I be at the airport? Сколько мне можно брать багажа? How much luggage am I allowed to take? How much luggage am I allowed to take? У меня нет багажа. I don't have luggage. I don't have luggage. Сколько стоит билет? How much is the ticket? How much is the ticket? Есть ли какие-нибудь скидки? Is there any discount? Is there any discount? Забронируйте место на ближайший рейс до Лондона, пожалуйста. Please reserve the next flight to London. Please reserve the next flight to London. Один билет до Лондона, бизнес-класс. One business class ticket to London. One business class ticket to London. Я хотел бы вернуть свой билет до Берлина. I would like to cancel my ticket to Berlin. I would like to cancel my ticket to Berlin. Снимите этот заказ, пожалуйста. Cancel this reservation, please. Cancel this reservation, please. Я хотел бы подтвердить заказ. I'd like to reconfirm a reservation. I'd like to reconfirm a reservation. Я хочу изменить заказ. I want to change my reservation. I want to change my reservation. Я хотел бы забронировать место в салоне для некурящих. I would like to reserve a seat in the non-smoking section. I would like to reserve a seat in the non-smoking section. Место у окна, пожалуйста. Window seat, please. Window seat, please. Где здание аэропорта? Where is the airport terminal? Where is the airport terminal? Где проходит регистрация? Where do I check in? Where do I check in? Отправьте багаж в мою гостиницу. Address the luggage to my hotel. Address the luggage to my hotel. Сколько нужно платить за лишний вес? How much is the excess baggage charge? How much is the excess baggage charge? Я хотел бы отправить этот багаж в Париж. I'd like to send this baggage to Paris. I'd like to send this baggage to Paris. Я транзитом до Лос-Анджелеса. I'm in transit for Los Angeles. I'm in transit for Los Angeles. Когда посадка? When is boarding time?
When is boarding time? На какой выход? What is the gate number? What is the gate number? Этот рейс отправится вовремя? Will this flight leave on time? Will this flight leave on time? Где это место? Where is this seat? Where is this seat? Не могли бы вы поменяться со мной местами? Seats with you? Could I change seats with you? У вас есть английская газета? Do you have an English newspaper? Do you have an English newspaper? Не могли бы вы принести мне одеяло? Would you please get me a blanket? Would you please get me a blanket? Принесите подушку, пожалуйста. Could you give me a pillow, please? Could you give me a pillow, please? Можно еще один напиток? Can I have another drink? Can I have another drink? Можно еще орехов? Can I have more nuts? Can I have more nuts? Я хотел бы заказать напитки. I want to order some drinks. I want to order some drinks. Чай, пожалуйста. Tea, please. Tea, please. Есть ли на борту стюардесса, говорящая по-французски? Is there a French-speaking stewardess on board? Is there a French-speaking stewardess on board? Есть ли на борту стюардесса, говорящая по-английски? Is there a stewardess on board who can speak English? Is there a stewardess on board who can speak English? Вы можете перевести это на английский? Can you translate it into English? Can you translate it into English? Пожалуйста, не курите здесь. Please, don't smoke here. Please, don't smoke here. Насколько отложен рейс? How long will it be delayed? How long will it be delayed? Надолго мы здесь остановились? How long will we stop here? How long will we stop here? Мне плохо. I feel sick. I feel sick. Можно мне откинуть спинку? May I recline my seat? May I recline my seat? Можно в самолете купить что-нибудь без пошлины? Do they sell duty-free goods on board? Do they sell duty-free goods on board? Мне нужны для кино наушники. I would like some earphones for the movie. I would like some earphones for the movie. Это не работает. It doesn't work. It doesn't work. Когда мы прибываем? What time do we arrive? What time do we arrive? Дайте мне, пожалуйста, другой бланк декларации. May I have another customs form? May I have another customs form? Покажите, пожалуйста, как заполнять эту форму. Please show me how to fill in the form. Please show me how to fill in the form. Вот мой паспорт. Here is my passport. Here is my passport. Поставьте мне, пожалуйста, штамп в паспорт. Would you please stamp my passport? Would you please stamp my passport? Какова цель вашей поездки? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Я турист. I am a tourist. I am a tourist. Я в отпуске. I am on vacation.
I'm on vacation. Я в командировке. I'm on a business trip. I'm on a business trip. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Это мой первый приезд. This is my first visit. This is my first visit. Как долго вы здесь пробудете? How long will you stay here? How long will you stay here? Я собираюсь пробыть здесь 2 недели. I plan to stay 2 weeks. I plan to stay 2 weeks. Вот моя транзитная виза. This is my transit pass. This is my transit pass. У меня только предметы личного пользования. I only have articles for personal use. I only have articles for personal use. Это подарок для друга. This is a gift for a friend. This is a gift for a friend. Это видеокамера для моего личного пользования. This video camera is for my personal use. This video camera is for my personal use. Это стоит около... It costs about... It costs about... Мне нечего декларировать. I have nothing to declare. I have nothing to declare. Беспошлинный магазин. Duty-free shop. Duty-free shop. Можно в этом аэропорту что-нибудь купить? Can we do some shopping in this airport? Can we do some shopping in this airport? Мне нужно будет платить пошлину за камеру, которую я здесь купил. Do I have to pay duty on the camera I bought here? Do I have to pay duty on the camera I bought here? Можно попросить чек. May I have a receipt? May I have a receipt? Где можно получить багаж? Where can I get my baggage? Или luggage? Where can I get my baggage? Или luggage? Вот моя багажная квитанция. Here is my baggage или luggage check. Или baggage или luggage ticket. Или baggage или luggage receipt. Here is my baggage или luggage check. Или baggage или luggage ticket. Или baggage или luggage receipt. Вот мой упаковочный ярлык. Here is my claim tag. Here is my claim tag. Я не могу найти свой багаж. I can't find my baggage или luggage. I can't find my baggage или luggage. Мне не выдали багажную квитанцию при регистрации. I didn't receive the baggage check when I checked in. I didn't receive the baggage check when I checked in. Мой багаж поврежден, и некоторых вещей не хватает. My baggage is broken, and some things are missing. My baggage is broken, and some things are missing. Где можно найти носильщика? Where can I find a porter? Where can I find a porter? Это мой багаж. This is my baggage или luggage. This is my baggage или luggage. Пожалуйста, отнесите эти вещи к стоянке такси. Please take this baggage to the taxi stand. Please take this baggage to the taxi stand. В багаже есть хрупкие предметы. It's fragile. It's fragile. Будьте осторожны, пожалуйста. Please be careful carrying it. Please be careful carrying it.
Можно взять эту багажную тележку? May I use this baggage cart? May I use this baggage cart? Где находится информационное бюро? Where is the tourist information office? Where is the tourist information office? Я транзитный пассажир до Лос-Анджелеса. I'm a transit passenger to Los Angeles. I'm a transit passenger to Los Angeles. Я успею сделать пересадку в тот же день. Can I make a connection on the same day? Can I make a connection on the same day? Сколько нужно времени на пересадку? How long does it take to make a connection? How long does it take to make a connection? Можно мне заказать номер в гостинице? Can I reserve a hotel room here? Can I reserve a hotel room here? Где я могу сесть на автобус в город? Where can I catch the shuttle bus? Where can I catch the shuttle bus? В каком отеле мы остановимся? What hotel are we staying at? What hotel are we staying at? Где находится этот отель? Where is that hotel located? Where is that hotel located? Мне нужен отель недалеко от. I need a hotel not far from. I need a hotel not far from. Пожалуйста, забронируйте номер в. Please reserve a room in. Please reserve a room in. Я забронировал номер по телефону, письмом, телеграммой, по интернету. I reserved a room by telephone, letter, telegram, internet. I reserved a room by telephone, letter, telegram, internet. Вот подтверждение. Here is the confirmation. Here is the confirmation. Пожалуйста, помогите мне заполнить эту форму. Please help me fill in this form. Please help me fill in this form. Мне нужен номер на одного или двоих. I need a room for one person или two persons. I need a room for one person или two persons. Сколько стоит номер в сутки? What's the price per night? What's the price per night? На каком этаже мой номер? What floor is my room on? What floor is my room on? Есть номер дешевле или лучше? Is there a cheaper или better room? Is there a cheaper или better room? Когда в вашем отеле расчетный час? What is the checkout time in your hotel? What is the checkout time in your hotel? Мне оплатить вперед или при отъезде? Do I pay in advance or on departure? Do I pay in advance or on departure? Как долго вы пробудете у нас? How long will you be staying with us? How long will you be staying with us? Я планирую пробыть у вас день, 3 дня, неделю, месяц. I plan to stay for 1 day, 3 days, a week, a month. I plan to stay for 1 day, 3 days, a week, a month. Мне нужен номер на сутки. I want a room for 1 day. I want a room for 1 day. Здесь есть ресторан, почта, камера хранения, интернет-кафе.
Is there a restaurant, post office, left luggage, internet cafe in the hotel? Is there a restaurant, post office, left luggage, internet cafe in the hotel? Где обмен валюты? Where is the currency exchange? Where is the currency exchange? Пожалуйста, пришлите горничную. Please send a chambermaid. Please send a chambermaid. Пожалуйста, дайте мне ключ от номера. Please give me the key to number. Please give me the key to number. Скидка. Discount. Discount. Комплекс услуг, который предлагает гостиница, например, бассейн, салон парикмахерская, фитнес-зал и так далее. Hotel facilities. Hotel facilities. В стоимость включено посещение сауны, спортивного зала, парковка автомобиля на территории отеля, возможность пользоваться сейфом для хранения ценностей. The rate includes sauna, gym, parking, safe deposit box. The rate includes sauna, gym, parking, safe deposit box. Час, наступлением которого возможно заселение в номер. Check-in time. Check-in time. Час, до которого необходимо освободить номер в день отъезда. Check-out time. Check-out time. Оплатить услуги. Pay for services. Pay for services. Оплата в местной валюте. Payment in local currency. Payment in local currency. Расплатиться наличными. Pay cash. Pay cash. В данный момент свободных номеров нет. At the moment, there are no rooms available. At the moment, there are no rooms available. Одноместный номер. Single room. Single room. Двухместный номер с двумя кроватями. Twin room. Twin room. Двухместный номер с одной двуспальной кроватью. Double room. Double room. Стандартный номер. Standard room. Standard room. Номер повышенной комфортности. Superior room. Superior room. Номер полулюкс. Junior suite room. Junior suite room. Номер люкс. Suite room. Suite room. Питание. Завтрак. B&B. Bed and breakfast. B&B. Bed and breakfast. Полупансион. Как правило, завтрак и ужин. HB. Half-board. HB. Half-board. Трехразовое питание. FB. Full board. FB. Full board. Питание по программе «Все включено». All-inclusive. All-inclusive. Что касается S4. S4. Что касается concerning. Concerning. Что касается as a matter of fact. As a matter of fact. Фактически. Actually. Actually. Дело в том, что the fact is, говоря о speaking of, относительно
regarding, regarding. Дело в том, что the thing is, проблема в том, что the trouble is, суть в том, что the point is, неудивительно, что it is not surprising that, само собой разумеется, что it goes without saying that, само собой понятно, что it's self-evident that, более того, moreover, более того, what's more, кроме того, besides, к тому же, in addition, одним словом, in a word, одним словом, in a nutshell, короче, in short, короче говоря, to make a long story short, подводя итог, summing it up. Итак, подводя итог, so, to sum it up, в заключение, in conclusion, в довершении всего, to crown it all, важно отметить, что it is important to note that, стоит отметить, что it is vital to know that, важно помнить, что it is important to remember that, важным является то, что an important point is that, что хуже, what's worse, случилось так, что it turned out, неудивительно, что it is no great surprise that, с одной стороны, с другой стороны, on the one hand, on the other hand, к счастью, luckily, к счастью, fortunately, к сожалению, unfortunately, это играет ключевую, жизненную, видную, важную, главную роль в this plays a key, vital, prominent, important, major role in. This plays a key, vital, prominent, important, major role in. Известно, что it's well known that.
Насколько нам известно. So far as we know. So far as we know. Здравствуйте, меня зовут. Hello, my name is. Hello, my name is. Доброе утро, это. Good morning, I'm. Good morning, I'm. Можно поговорить с. May I speak to? May I speak to? Я звоню от имени или компании. I'm calling on behalf. I'm calling on behalf. Я бы хотел назначить встречу с. I'd like to arrange an appointment. I'd like to arrange an appointment. Я звоню, чтобы перенести нашу встречу. I'm calling to fix. Или arrange. Или agree another time. I'm calling to fix. Или arrange. Или agree another time. Петр и Анна не могут на этой неделе. Peter and Anne are tied up. Или busy. Или unavailable this week. Peter and Anne are tied up. Или busy. Или unavailable this week. Как вам следующая неделя? Do you mind if we postpone it? Или move it back? Или put it back to next week? Do you mind if we postpone it? Или move it back? Или put it back to next week? Какой день вы предлагаете? Which day are you thinking of? Или do you have in mind? Или do you want? Which day are you thinking of? Или do you have in mind? Или do you want? Вам подходит среда? Does Wednesday sound good? Или suit you? Или look okay? Does Wednesday sound good? Или suit you? Или look okay? Вас устроит четверг? How about? Или are you free on? Или can you make Thursday? How about? Или are you free on? Или can you make Thursday? Какой день вам удобен? Which would be best? Или convenient? Или okay for you? Which would be best? Или convenient? Или okay for you? Мы свободны после обеда. We can make it. Или we are free. Или we are available after lunch. We can make it. Или we are free. Или we are available after lunch. Отлично. That sounds fine. Или great. Или good. That sounds fine. Или great. Или good. Итак, мы встречаемся в четверг в 14:00. The appointment is. Или so that's. Или we can confirm Thursday on 2:00. The appointment is. Или so that's. Или we can confirm Thursday at 2:00. Не могли бы вы сказать ему, что... Could you tell him that, please?
Could you tell him that, please? Извините, что побеспокоил. Sorry to have troubled you. Sorry to have troubled you. Что-нибудь передать? Can I take a message? Can I take a message? Спасибо, я перезвоню. Thanks, I'll call back later. Thanks, I'll call back later. Я приехал чтобы обсудить вопрос о. I have come to discuss the point of. I've come to discuss the point of. Чем могу быть полезен? What can I do for you? What can I do for you? С чего мы начнем сегодня? What shall we start with today? What shall we start with today? Я думаю, мы начнем с I think we can start with. I think we can start with. Дело в том, что the point или the matter или the fact is that. The point или the matter или the fact is that. Давайте приступим к делу, к вопросу о. Let's get down to business. Let's get down to business. Давайте говорить по существу. Let's get on to the point of. Let's get on to the point of. Мне хотелось бы выяснить вопрос о. I'd like to clear up the point of. I'd like to clear up the point of. У нас затруднение с и мы хотели бы. We are having trouble или difficulty with and we'd like. We are having trouble или difficulty with and we'd like. Прежде всего нужно обсудить. First comes. First comes. Давайте возобновим обсуждение. Let's resume the discussion. Let's resume the discussion. Хотелось бы выяснить еще один вопрос. I'd like to clear up one more point. I'd like to clear up one more point. А теперь третий вопрос. Now comes the next, third point. Now comes the next, third point. А как насчет what about или how about? What about или how about? Давайте перейдем к вопросу о let's get on to или let's pass on to. Let's get on to или let's pass on to. Между прочим, мы хотели бы посмотреть. By the way, we'd like to see или look at. By the way, we'd like to see или look at. Вы еще что-нибудь хотите обсудить? Is there anything else you'd like to take up? Is there anything else you'd like to take up? Во-первых, во-вторых. In the first place. In the second place. In the first place. In the second place. Я думаю, вопрос можно считать решенным. I believe we can consider the matter closed. I believe we can consider the matter closed. Хорошо, я свяжусь со своими коллегами и посоветуюсь с ними. All right,
I'll get in touch with my friends, colleagues, people, and consult them. All right. I'll get in touch with my friends, colleagues, people, and consult them. Хорошо. Жду от вас известий, вашего ответа следующего визита. All right. I'll be expecting to hear from you. Your reply. Your next visit. All right. I'll be expecting to hear from you. Your reply. Your next visit. Я позвоню вам сегодня, завтра, во второй половине дня. I'll phone you, или ring you up, или call you up, today, tomorrow, in the afternoon. I'll phone you, или ring you up, или call you up, today, tomorrow, in the afternoon. Это вас устраивает? Да, вполне. Does it suit you? Или Is it all right with you? Yes, quite. Does it suit you? Или Is it all right with you? Yes, quite. Мое или наше решение окончательно. My или our decision is final. My или our decision is final. Мы обдумаем ваше предложение. We'll think your proposal over. We'll think your proposal over. Мы обдумаем это. We'll think it over. We'll think it over. Мы будем ждать вашей телеграммы или подтверждения. We'll be expecting your telegram или confirmation. We'll be expecting your telegram или confirmation. В заключении хотелось бы сказать. In conclusion, I'd like to say. In conclusion, I'd like to say. Подведем итог обсуждению. Let's sum up the discussion. Let's sum up the discussion. Выражение согласия, уверенности, одобрения. Expressions of agreement, certainty, approval. Expressions of agreement, certainty, approval. Конечно. Of course. Of course. Конечно. Certainly. Certainly. Да, конечно. Yes, certainly. Yes, certainly. Это верно. It is true. It is true. Совершенно верно. Quite right. Или exactly so. Или quite so. Quite right. Или exactly so. Или quite so. Это действительно так. It is really so. It is really so. Вы совершенно правы. You are quite right. You are quite right. Это факт. It is a fact. It is a fact. В этом нет сомнения. There is no doubt about it. There is no doubt about it. Я в этом уверен. I'm sure of it. I'm sure of it. Это очень вероятно. It is very probable. It is very probable. Я с вами согласен. I agree with you. I agree with you. Полностью с вами согласен.
I quite agree with you. I quite agree with you. Согласен с вашей точкой зрения. I fully agree with your point of view. I fully agree with your point of view. Я не против. I don't mind. I don't mind. Я не возражаю. I don't object. I don't object. У меня нет возражений. I have no objection. I have no objection. Я ничего не имею против этого. I have nothing against it. I have nothing against it. Хорошо. That's all right. Или all right. Или good. That's all right. Или all right. Или good. Очень хорошо. Very good. Very good. Замечательно или отлично. Excellent. Excellent. Чудесно. Fine. Fine. Это прекрасная мысль. That's a fine idea. That's a fine idea. Это вполне справедливо. That's fair enough. That's fair enough. Я рад этому. I'm glad of that. I'm glad of that. Я рад это слышать. I'm glad to hear it. I'm glad to hear it. Я согласен. I agree. I agree. Я согласен на это. I agree to it. I agree to it. Договорились. Agreed. Или done. Или settled. Agreed. Или done. Или settled. Мы согласны с вашими условиями. We agree to your terms. We agree to your terms. Нам это вполне подходит. Нас это устраивает. It suits us quite all right. It suits us quite all right. Вы можете быть уверены. You may be sure. You may be sure. Вы можете положиться на то, что я вам говорю. You can rely upon what I tell you. You can rely upon what I tell you. Я, безусловно, сделаю все, что могу. You may rely upon me. You may rely upon me. Я, безусловно, сделаю все, что могу. I'll surely do all I can. I'll surely do all I can. Я сделаю все от меня зависящее. I'll do my best. Или I'll do my utmost. I'll do my best. Или I'll do my utmost. Конечно, во что бы то ни стало. By all means. By all means. С удовольствием. With pleasure. With pleasure. С большим удовольствием. With great pleasure. With great pleasure. Пожалуйста. You are welcome. You are welcome. Я в вашем распоряжении. I'm at your disposal. I'm at your disposal. Я к вашим услугам. I'm at your service. I'm at your service.
Выражение несогласия, неодобрения, отказа. Expressions of disagreement, disapproval, refusal. Expressions of disagreement, disapproval, refusal. Не думаю. I don't think so. I don't think so. Думаю, нет. I'm afraid not. I'm afraid not. Не совсем так. No, not quite. No, not quite. Это не совсем так. It isn't quite so. It isn't quite so. Боюсь, вы не правы. I'm afraid you are wrong. I'm afraid you are wrong. Боюсь или думаю, вы в этом несколько ошибаетесь. I'm afraid или I think you are a bit wrong here. I'm afraid или I think you are a bit wrong here. Обычно нет. No, not usually. No, not usually. Я не вижу никаких преимуществ. I don't see any advantages. I don't see any advantages. Это очень любезно с вашей стороны, но. It's very kind of you, but. It's very kind of you, but. Боюсь, мы не можем удовлетворить вашу просьбу. I'm afraid we can't meet your request. I'm afraid we can't meet your request. К сожалению, я должен ответить отказом. I'm sorry to say no. I'm sorry to say no. Я не могу с вами согласиться. I can't agree with you. I can't agree with you. Я не могу согласиться с этим. I can't agree with that. I can't agree with that. Я возражаю против этого. I object to that. I object to that. Я не согласен. I don't agree. I don't agree. Я с вами не согласен. I disagree with you. I disagree with you. Конечно, нет. Certainly not. Certainly not. Это противоречит нашей практике. It goes against our practice. It goes against our practice. Это несправедливо. It's not fair. It's not fair. Это не зависит от меня. That does not depend on me. That does not depend on me. Это нельзя сделать. It can't be done. It can't be done. Это совершенно исключается. It's out of the question. It's out of the question. Это совершенно невозможно. It's quite impossible. It's quite impossible. Вам нужно или не нужно? You should или shouldn't. You should или shouldn't. Я предлагаю навести справки. I suggest you make inquiries. I suggest you make inquiries. Во-первых, я посоветовал бы вам. Во-вторых, first of all, I'd advise you. Secondly, first of all, I'd advise you. Secondly, я бы порекомендовал вам. I'd recommend you.
I'd recommend you. Вам лучше. You'd better. You'd better. Не кажется ли вам, что вам лучше? Don't you think that you should? Don't you think that you should? Самое лучшее — это the best thing to do is. The best thing to do is. Выражение сожаления, сочувствия, симпатии. Expressions of regret, cancellation, sympathy. Expressions of regret, cancellation, sympathy. Как жаль. What a pity. What a pity. Как неприятно. How unpleasant. How unpleasant. Очень печально или плохо. That's bad. That's bad. Я сожалею об этом. I regret it. I regret it. Я вам сочувствую. I sympathize with you. I sympathize with you. Я надеюсь, нет ничего страшного. It's nothing much, I hope. It's nothing much, I hope. Не о чем беспокоиться. There is nothing to worry about. There is nothing to worry about. Не волнуйтесь. Don't worry. Don't worry. Что случилось? What's wrong? What's wrong? Не волнуйтесь, все будет в порядке. Don't worry, it will be all right. Don't worry, it will be all right. Хорошо, мы что-нибудь придумаем. Oh, we'll think of something. Oh, we'll think of something. К сожалению, положение не улучшилось. Unfortunately, things haven't improved. Unfortunately, things haven't improved. Вы уверены? Are you sure? Are you sure? Я не совсем понимаю вас. I don't quite understand you. I don't quite understand you. Пока трудно сказать, но. It's hard to say yet, but. It's hard to say yet, but. Вряд ли это возможно. It's hardly possible. It's hardly possible. Это зависит от обстоятельств. That depends on the circumstance. That depends on the circumstance. Это маловероятно. It is not very probable. It is not very probable. Вы правы в некоторой степени. You are right in a way. You are right in a way. Вряд ли мы сможем сделать что-либо для вас. We can hardly do anything for you. We can hardly do anything for you. Доброе утро, день, вечер, дамы и господа. Good morning, afternoon, evening, ladies and gentlemen. Good morning, afternoon, evening, ladies and gentlemen. Меня зовут, я являюсь. My name is, I am. My name is, I am. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о. Today I would like to talk with you about. Today I would like to talk with you about. Цель моей сегодняшней презентации — проинформировать вас о. My aim for today's presentation is to give you information about. My aim for today's presentation is to give you information about.
Меня попросили сказать, прокомментировать, что я думаю о способе. I have been asked to comment on what I think of the way. I have been asked to comment on what I think of the way. Пожалуйста, не стесняйтесь прерывать меня, если возникнут любые вопросы. Please feel free to interrupt me if there are any questions. Please feel free to interrupt me if there are any questions. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задайте их по окончании презентации. If you have any questions, please feel free to ask me at the end of the presentation. If you have any questions, please feel free to ask me at the end of the presentation. В начале, at the outset. At the outset. Прежде всего, first of all или above all. First of all или above all. Сначала я хотел бы сказать о. First, I would like to talk about. First, I would like to talk about. Я бы хотел начать с. I'd like to start by saying. I'd like to start by saying. Перед тем, как обсуждать, before discussion. Before discussion. Описывая этот процесс, необходимо начать с. Describing this process, it is necessary to start with. Describing this process, it is necessary to start with. Сначала мы должны ознакомиться с терминологией, которую использует. Firstly, we must become accustomed to the terminology which uses. Firstly, we must become accustomed to the terminology which uses. Я бы хотел сразу приступить к делу. I'd like to come to the right point. I'd like to come to the right point. Я собираюсь разделить свой обзор, доклад, статью на 3 части. I'm going to divide my review, report, article into 3 areas или parts. I'm going to divide my review, report, article into 3 areas или parts. Я начну с определения, затем перейду к краткому обзору. I'll begin with the definition of, then go on to a brief review. I will begin with the definition of, then go on to a brief review. Давайте начнем с упоминания некоторых фактов. Let us start by mentioning a few facts. Let us start by mentioning a few facts. Затем я хотел бы взглянуть на. Then I would like to take a look at. Then I would like to take a look at. Вслед за этим мы должны поговорить о. Following that, we should talk about. Following that, we should talk about. В заключение мы обсудим. Lastly, we are going to discuss. Lastly, we are going to discuss. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о в течение минут. I would like to talk to you today about 4 minutes. I would like to talk to you today about 4 minutes. Мы должны закончить сегодня к часам. We should be finished here today by o'clock. We should be finished here today by o'clock. Сейчас мы посмотрим на. Now we'll look at. Now we'll look at. Я бы хотел обсудить сейчас. I'd like now to discuss.
I'd like now to discuss. Прежде чем перейти к следующему вопросу, мне необходимо Before moving to the next point, I need to. Before moving to the next point, I need to. Давайте сейчас поговорим о. Let's now talk about. Let's now talk about. Давайте перейдем сейчас к. Let's now turn to. Let's now turn to. Давайте перейдем к. Let's move on to. Let's move on to. Это приведет нас к нашему следующему пункту. That will bring us to our next point. That will bring us to our next point. Переходим к нашему следующему пункту. Moving on to our next point. Moving on to our next point. Теперь перейдем к, а именно к. Let us now turn to, namely to. Let us now turn to, namely to. Теперь мы подошли к описанию. We come now to the description of. We come now to the description of. Перейдем на другую тему. Let's switch to another topic. Let's switch to another topic. Давайте перейдем к рассмотрению того, как. Let us now proceed to consider how. Let us now proceed to consider how. Во-первых, firstly. Firstly. Во-вторых, secondly. Secondly. В-третьих, thirdly. Thirdly. Я бы хотел подробно описать. I'd like to describe in detail. I'd like to describe in detail. Давайте обратимся к факту. Let's face the fact. Let's face the fact. Рассмотрим другую ситуацию. Consider another situation. Consider another situation. Давайте немного вернемся к. Let's go back a bit to. Let's go back a bit to. Это займет слишком много времени или места. It will take up too much time или space. It will take up too much time или space. Этот вопрос будет обсуждаться позднее или после. This point will be discussed later или after. This point will be discussed later или after. Наконец, или в заключение. Lastly. Lastly. В конечном итоге мы должны признаться. Eventually, we must confess. Eventually, we must confess. Теперь перейдем к заключительному этапу. Now we come to the final phase of. Now we come to the final phase of. Остается еще один вопрос для обсуждения. One more question remains to discuss. One more question remains to discuss. Последний вопрос или замечание. And the last point. And the last point. Последнее замечание. A final remark. A final remark. Я бы еще раз хотел подвести итоги основных пунктов. I would just like to sum up the main points again. I would just like to sum up the main points again. Я хочу только подвести итоги наших главных пунктов перед тем, как вы начнете задавать вопросы. Итак, в заключение.
If I could just summarize our main points before your questions. So, in conclusion. If I could just summarize our main points before your questions. So, in conclusion. В заключение, позвольте мне подвести итоги сегодняшних основных тем. Finally, let me just sum up today's main topics. Finally, let me just sum up today's main topics. Подводя итог тому, что было сказано выше, я хочу подчеркнуть, что Concluding what has been said above, I want to stress that. Concluding what has been said above, I want to stress that. Я подытожу все сказанное. I will sum up what has been said. I will sum up what has been said. В завершении этой работы. To conclude this work. To conclude this work. Резюмируем. Подход к, описанный здесь, состоит в. To summarize. The approach to, described here, is. To summarize. The approach to, described here, is. Мы пришли к заключению, что We arrived at the conclusion that. We arrived at the conclusion that. Мы не должны делать поспешный вывод. We shouldn't rush to a conclusion. We shouldn't rush to a conclusion. Мы находим важными следующие моменты. We find the following points significant. We find the following points significant. Мы можем сделать лишь один вывод, поскольку We can draw just one conclusion, since We can draw just one conclusion, since В качестве обобщения я бы хотел сказать, что As a summary, I would like to say that. As a summary, I would like to say that. И, наконец, результаты представлены в. Finally, the results are given in. Finally, the results are given in. Простите, можно немножко поподробнее? I'm sorry, could you expand on that a little? I'm sorry, could you expand on that a little? Могли бы вы прояснить этот вопрос для меня? Could you clarify your question for me? Could you clarify your question for me? Извините, по-моему, я не понял вашего вопроса. Могли бы вы изложить его иначе или перефразировать для меня? I'm sorry, I don't think I've understood your question. Could you rephrase it for me? I'm sorry, I don't think I've understood your question. Could you rephrase it for me? Я думаю, то, о чем вы спрашиваете, это I think what you are asking is. I think what you are asking is. Если я правильно вас понял, вы спрашиваете о If I've understood you correctly, you are asking about. If I've understood you correctly, you are asking about. Итак, вы спрашиваете о. So, you are asking about. So, you are asking about. Таким образом. Thus. Thus. Таким образом, мы видим. Thus we see. Thus we see. В результате. In consequence. In consequence. Вследствие. In consequence of. In consequence of. Переходя теперь к возможным вариантам. Turning now to possible variants.
turning out the possible variants. В дальнейшем мы можем разделить эту категорию на два типа. We can further divide this category into two types. We can further divide this category into two types. Теперь мы можем продвинуться на шаг вперед. We can now go one step further. We can now go one step further. Вот почему мы неоднократно предлагали. That is why we have repeatedly suggested that. That is why we have repeatedly suggested that. Однако этот выход может оказаться поспешным, если... However, this conclusion may turn out to be hasty if... However, this conclusion may turn out to be hasty if... Возможно, мы могли бы получить определенные результаты на более раннюю дату или раньше. Maybe we could get definite results at an earlier date. Maybe we could get definite results at an earlier date. В ходе этих дискуссий так и не были сделаны какие-либо определенные выводы. No definite conclusions have so far been reached in these discussions. No definite conclusions have so far been reached in these discussions. Результаты обнадеживающие, поскольку results are encouraging for результаты такого исследования должны обеспечить results from such research should provide Это не дает никаких результатов. That yields no results. Логическим заключением является то, что The logical conclusion is that результат был ошеломляющим. The result was astounding. Результаты неудивительны. The results are not surprising. Затем, со временем, я пришел к выводу о том, что Then, eventually, I came to the conclusion that Есть два важных следствия. There are two important consequences of. Первый шаг состоит в том, чтобы разработать. The first step is to develop. Второй этап в том, чтобы The second phase of is that. В данной процедуре есть два главных этапа. There are two main stages in the procedure. Хотя я полагаю, что Although I think that. Я решительно полагаю, что I strongly believe that. Для того, чтобы понять, in order to understand. Необходимо сказать, что It has to be said that. Многие эксперты все больше приходят к убеждению, что только. Many experts are coming to believe that only.
Many experts are coming to believe that only. Некоторые эксперты, однако, думают, что. Some experts, however, think that. Some experts, however, think that. Кто-то может сказать, что. Someone may say that. Someone may say that. Хотя мы привыкли полагать, though we used to think. Though we used to think. Обычно полагают, что. It is generally considered that. It is generally considered that. Мы должны осознавать, что. We should realize that. We should realize that. Теперь мы понимаем, почему так трудно. Now we understand why it is so hard to. Now we understand why it is so hard to. Рассмотрим, как это может быть сделано. Consider how it can be done. Consider how it can be done. На первый взгляд могло бы показаться, что. At first glance, it would seem that. At first glance, it would seem that. Можно иначе смотреть на это. It can be viewed in a different light. It can be viewed in a different light. Предполагалось, что. It has been assumed that. It has been assumed that. Предположим на минуту, что. Let us assume for a moment that. Let us assume for a moment that. Предположим, например, что. Suppose, for example, that. Suppose, for example, that. Хотя это могло показаться парадоксальным. Though it might seem paradoxical. Though it might seem paradoxical. Вы, возможно, знаете, что. You might know that. You might know that. Но можно утверждать, что. But it can be claimed that. But it can be claimed that. Давайте не будем забывать, что. Let us not forget that. Let us not forget that. Этот упрощенный подход игнорирует важность. This simplified approach ignores the importance of. This simplified approach ignores the importance of. Извините. I'm sorry. I'm sorry. Мне очень жаль. I'm very sorry. I'm very sorry. Мне действительно жаль. I'm really sorry. I'm really sorry. Простите меня. Excuse me. Excuse me. Я прошу прощения. I apologize. I apologize. Прошу меня простить. I beg your pardon. I beg your pardon. Извините за опоздание. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Прошу прощения за опоздание. Excuse me for being late. Excuse me for being late. Извините, я отойду на минутку. Excuse me for a moment. Excuse me for a moment. Извините за вчерашнее. Sorry about yesterday. Sorry about yesterday. Извините, я забыл об этом. I'm sorry, I forgot it. I'm sorry, I forgot it.
Извините, что забыл позвонить вам. I'm sorry, I forgot to call you. I'm sorry, I forgot to call you. Извините, я забыл зайти к вам. I'm sorry, I forgot to call on you. I'm sorry, I forgot to call on you. Извините, я забыл написать вам. I'm sorry, I forgot to write you. I'm sorry, I forgot to write you. Извините, я забыл рассказать вам. I'm sorry, I forgot to tell you. I'm sorry, I forgot to tell you. Извините, я забыл ответить на ваше письмо. I'm sorry, I forgot to answer your letter. I'm sorry, I forgot to answer your letter. Извините, я забыл отправить вам письмо по электронной почте. I'm sorry, I forgot to send your email. I'm sorry, I forgot to send you email. Извините, это моя вина. Sorry, it's my fault. Sorry, it's my fault. Извините, я не сделал этого. I'm sorry, I didn't do it. I'm sorry, I didn't do it. Извините, я не сказал этого. I'm sorry, I didn't say it. I'm sorry, I didn't say it. Мне следовало бы сделать это. I should have done it. I should have done it. Мне не следовало делать этого. I shouldn't have done it. I shouldn't have done it. Все хорошо. It's all right. It's all right. Все в порядке. That's all right. That's all right. Ничего, все нормально. It's okay. It's okay. Ничего, все в порядке. That's okay. That's okay. Не берите в голову. Never mind. Never mind. Не берите в голову. Think nothing of it. Think nothing of it. Это не имеет никакого значения. It doesn't matter. It doesn't matter. Не беспокойтесь об этом. Don't worry about it. Don't worry about it. Это не ваша вина. It's not your fault. It's not your fault. Это не важно. It's not important. It's not important. Это не так уж и важно. It's not so important. It's not so important. Не беспокойтесь, вы ничего не могли сделать. Don't worry, you couldn't help it. Don't worry, you couldn't help it. Честное слово, это не так уж и важно. It doesn't matter, honestly. It doesn't matter, honestly. Чем занимается компания? What does your company do? What does your company do? Какова ваша специальность? What is your specialty? What is your specialty? Какова ваша специализация? What do you specialize in? What do you specialize in? Какое основное направление вашего бизнеса? What is your main line of business? What is your main line of business? Мы производим рекламные материалы. We produce marketing materials. We produce marketing materials. Мы специализируемся на искусстве и дизайне.
We specialize in art and design. We specialize in art and design. Какие ваши главные продукты? What are your major products? What are your major products? Какие услуги вы предлагаете? What services do you provide? What services do you provide? Мы производим офисное оборудование. We produce office machines. We produce office machines. Мы разрабатываем дизайн. We design software. We design software. Мы обеспечиваем техническую поддержку. We provide technical support. We provide technical support. Вы могли бы дать мне более детальную информацию? Could you give me some more information on this? Could you give me some more information on this? Что вы можете сказать мне об этом продукте? What can you tell me about this product? What can you tell me about this product? Расскажите мне об этой модели. Tell me about this one или model. Tell me about this one или model. Это наш главный бренд. This is one of our top brands. This is one of our top brands. Это наш самый продаваемый холодильник. It's our best-selling refrigerator. It's our best-selling refrigerator. Это лучшее в своем классе. This one is the best in its class. This one is the best in its class. Мы действительно довольны производительностью. We are really pleased with its performance. We are really pleased with its performance. Это отличный компьютер. It's an excellent computer. It's an excellent computer. Я очень рекомендую этот продукт. I highly recommend this one. I highly recommend this one. Эта модель поставляется с несколькими характеристиками. This model comes with several features. This model comes with several features. This model comes with several features. Это, в частности, имеет два компонента. This particular one has two components. This particular one has two components. Что вы просите за это? What are you asking for this? What are you asking for this? За сколько вы продаете это? What does this sell for? What does this sell for? Сколько это стоит? How much is it? How much is it? Сколько это составляет? How much does it run? How much does it run? Это продается за $4300. This one sells for $4,300. This one sells for $4,300. Это идет за $1500. This one goes for $1,500. This one goes for $1,500. Мы надеемся, что вам понравился данный курс. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поставьте лайк под видео.